স্যার এখন 53 54 আছে স্যার। হ্যাঁ স্টার্ট কর। শুরু করব ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম, welcome to today's morning session, and today's topic is IOL, that is intraocular lens, and the topic will be presented by Dr. Mohammad Mehboobuddin, DO resident in IOL, and the session will be chaired by Dr. Musa Ahmed, Assistant Professor, Department of Cataract in IOL. With the permission of the chair, I am requesting Dr. Musa to present this topic. Welcome you all to today's morning Italian scientists started in late 18th century first considered iris implantation. In 1795, Kasamata implanted last iris. In the ophthalmologist Ocular Harold is credited as first successful iris implantation on November 29, 1940. Picture shows some early days in Ocular. The evolution of intraocular Generation 1 was original creative expression method. Generation 2 early expression method. Generation 3 early supported method. Generation 4 intermediate expression method. Generation 5 improved expression method. And Generation 6 is introduced after 1990. It is modern capsular expression method and modern expression method. সাউন্ড একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। একটু ক্লিয়ার কাছে কাছে নিয়ে বলো। স্যার এখন কি দেখতে হ্যাঁ বল। কম একটু সাউন্ডটা বলো। Intraocular lens is an artificial lens implanted in the eye that is usually replacing the instrument lens. Lens implantations are two types. They are primary, where use of IOS during cataract surgery, and secondary implantation, where implantation of IOS corrects athlesia in previously operated eye. IOS has two parts. Optics to focus light on the retina, and haptics hold the lens is placed in the eye. মেজবা তোমার এই যে সাউন্ডটা একটু ঠিক করো তো, সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না তো ভালো। তোমার মাউথ পিসটা মুখের কাছে আনো। এখন কি ঠিক আছে স্যার? এখনো পরিষ্কার হয় নাই। স্যার এখন মেজবা সবাইকে রিপিট করে দেন। তো এখন কি ক্লিয়ার স্যার? সাউন্ড আসতেছে না বেশি। সবাইকে মিউট করে দিছি, একটু নামবেন। স্যার এখন ঠিক আছে স্যার? হ্যালো স্যার। হ্যালো। মেজবা বলো। হ্যাঁ এখন একটু ক্লিয়ার বলো। Material used in iOS. Optic material, they are non-foldable, using iOS, CMM, foldable iOS, silicone, hydrophobic acrylic, hydrophilic acrylic. Low level or আমি কি ওকে একটু একবার হেডফোন অফ করে স্টার্ট করতে বলবো? হেডফোন ছাড়া যদি ক্লিয়ারটা মানে সাউন্ডটা ক্লিয়ার নয়। বেরিয়ে তুমি হেডফোন ছাড়া বলো তো দেখি। স্যার এখন শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Haptic material, they are CMMA, polyvinyl chloride, polyamide chloride. CMMA is hard and rigid, inert and non-autoclavable, needs larger incision of 5 to 6 mm. In hair, TCO rate is higher. It is hydrophobic, so causes adherence of cells. Its refractive index is 1.47 to 1.53. Flexible acrylic, they are hydrophilic, which is good visual and excellent capsular biocompatibility. Calcification may occur that causes removal of iris. It is more prone to develop disease. Hydrophobic contains water less than 1%. It has greater refractive index and it is thinner. May result in photopsia. It reacts in
eye with detail. Silicon IOL available in both loop and plate capsule. It has greater biocompatibility, capable of large and reversible deformity. Surface deposition is more common in case of silicon-free eye. Polymer is a collagen, a polymer. It has high biocompatibility, easily absorbing chromophore. Hydrophilic, so it possesses little cells and microbes. Its diffractive index is 1.46 to 1.48. Intraocular lens design may be classified into multiple or monoblock, plate or open loop style, angulated or planar haptic, optic and edge design. Special haptics for certain individuals such as sulcus, anterior chamber angle, or iris fixation, optic geometry for certain indications such as toric, aspheric, or multifocal eyes. Picture shows some IOS according to their class. Multiple diseases. Here, it is by exerting theoretical data on the capsule chronic or ciliary. In case of single piece, a single step of one material is produced. It is cheaper, more resistant to damage with inflection. It produces more tissue. Haptic angulation is to minimize the barrier effect of migrating ellipses by pushing the IOS backward. In case of posterior chamber lens, 10-degree anterior angulation keeps the optic arc away from the pupil. And in case of anterior chamber lens, posteriorly angulated lens towards the intraocular lens away from the pupil. Edge design. Sharp edge IOS has low rate of PCO, but it has edge layer phenomenon. And in case of square edge IOS, it has high rate of this photo. Positioning of IOS, posterior chamber implantation, here ciliary sulcus fixation, in the back fixation, or sclerosis. Anterior chamber implantation are angle supported IOS, Kalman multiplex type IOS. An iris fixed lens is fixated on the iris with cloth, loop, or here picture shows ciliary sulcus fixation. This picture shows in the back face. Advantages of in the back face. Proper anatomical size, symmetrical loop placement, intraoperative expressive obturations is avoided. Minimal magnification less than 2%, low incidence of lens deflection and minimal distance from posterior iris with metacarpal, iris tooth, and ciliary. Loop material alteration is necessary. It is safer for children and young people. It reduces posterior capsular opacity. IOS of insufficient capsular. In case of VCR where IOS placement is no longer possible, but ALC is intact, the IOL can be placed in the sulcus. Here, 0.5 diopter should be deducted. In case of no capsular support, angle supported AC IOL, iris supported IOL, external feature IOL can be used. Spherical IOL. Human eye has spherical optics. Cornea has positive spherical aberration. Young children has negative spherical aberration. And in aging children, it has increased positive spherical aberration. Spherical aberration is fourth form of the pupil cancer. So, spherical IOL can be countered by corneal spherical aberration. This includes contrast especially mesopic contrast. Spherical aberration carries with individual, so some can be over or some can be under complete. This picture shows on functional IOL increase the spherical aberration of the eye. So we have strategies to outcome this problem. Lens with negative spherical aberration balance the normally positive corneal spherical aberration. Lens with minimal spherical aberration so that no additional spherical aberration is added. This picture shows some optics of spherical and aspherical IOL.
measure vision, nighttime driving, better option for younger people. And these advantages are need perfect attention, decreased depth of perception, is more expensive, need corneal tomography for optimal multifocal eye. Single IOL with two or more focal points. There are three types: refractive, refractive, and combination of both. Multifocal IOL can also be aspherical and contain sensitivity or blue. The zones of multifocal IOL are bright light zone, large near dominant zone, low light zone, near zone, refractive multifocal IOL, good IOL, concentric beams of different powers, central addition surrounded by distant optical power. Annular design has 3 to 5 beams, central power distance, near vision beam, distance. Refractive multifocal IOL, anterior aspect surface is the basic refractive power, multiple groove or posterior surface that gives refractive power. 41% for distance, 41% for near. PMMA type lens and PC2 advantages of refractive multifocal IOL are provides multifocal vision, leading to balanced distribution of light, ability to tolerate some effects, and disadvantages is scattering of light and air and shallow action. Patient selection for multifocal IOL. A strong desire to be a practical independent, functional and operational requirements strictly avoided in hypertension and humanity. Pre-existing ocular pathology, more one diopter astigmatism, individual with monofocal lens in one eye, 50 of previous refractive surgery. Intraoperative exclusion can be significant visual loss during surgery, this is trauma during surgery, cellular damage, capsular tear, capsular rupture. Nowadays, video is very common. It is extended depth of focus or extended length of. It is a new technology in intraoperative correction. It creates a single elongated focal point. It causes better monocular and binocular distance, intermediate and near vision accuracy. Acuity is a bifocal type. It changes position as the eye becomes faster on. 1 millimeter of anterior movement causes 1.8 diopter of accuracy. It can be silicon or hydrophilic accuracy. Picture shows accommodative eye. Toric iris. 22% patients undergo cataract surgery have substantial corneal astigmatism more than 1.5 candidates are more than or equal 1 diopter regular corneal. Axis of toric IOL calculator can be used to compensate for surgical astigmatism. Picture shows the calculator. For every 1 degree of excess rotation, 2.2% of lens cylindrical power may be used. So, if we cause 30 degrees of excess rotation, the all effect will be made. Picture shows the process of toric lens implantation. Aniridia IOL. It has various designs. Size is 12.5 to 40 millimeter. Optic diameter is 3.5 to 5 millimeter. Central clear optic, surrounded color diameter. Actic IOLs are implantation of IOL without removing natural clear. Here, the preservation of lateral accommodation process. It is mostly used in margin eye less than 5 diopter minus 220 diopter. Lifelong regular follow-up is required. It can be placed in posterior chamber, iris triplet, and angle. Special feature IOL are blue light consumer. It contains feature for blue wave, so reduces possibility of retinal damage. Heparin coating reduces the alternate attraction of inflammation. It uses in eye with comparison of different types of IOL. Monofocal provides typically far
Recent advancements are uses of iris, light adjustable iris, telescopic iris, smart iris, and electronic iris, which are those different types of recent and advanced iris. My take-home message are in uncomplicated categories, certain goals include place iris in the capsular with posterior capsular tear, sufficient anterior capsular support. They allow a easy iris safely placed in the surface. The second feature must be large enough to accommodate the iris and skin surface. It is most important to choose right iris for this for general. Thank you all for your attention. Thank you, Dr. Misbah, for your presentation. Now the time for the students. Students are requested to put their question to today's presenter. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am Dr. Jahid MS resident. Thank you, doctor, for your nice presentation. I want to know what is the differences between hydrophobic and hydrophilic IOL, and what are the advantages and disadvantages of square-edged and round-edged IOL. Thank you. In case of hydrophobic IOL, the water content is less than 1%, and in case of hydrophilic, contains 18 to 26% water. Hydrophobic may be one single piece or multi-piece, and hydrophilic is single piece. And by comparatively, less in case of hydrophobic and more in hydrophilic. Chance of PCO is less in case of hydrophobic, but more in case of hydrophilic. And severe reaction is more in case of hydrophobic, but less in case of hydrophilic. And this photopsia occurs in case of hydrophobic, where hydrophilic less or no chance of Thank you. You have mentioned maximum points. Another point is hydrophobic IOL is thin and high refractive index, and hydrophilic is thick and low refractive index. And my another question is, what is the advantage and disadvantage of square-edged and round-edged IOL? In case of square and Rounded. Rounded. Round-edged. in case of square is IOL, it causes না পারলে আমার কাছে বলো না মেজবা যাই বলে দাও In case of square-edged IOL, the basic main advantage is PCO rate is less. Plus disadvantage is dysphotopsia occurs there. But in case of round-edged IOL, PCO rate is high, but dysphotopsia is more. It is the basic. Yeah. যাই তুমি কি বলতে পারবা যে স্কয়ারে যে কেন পিসিও রেটটা লেস ম্যাডাম স্কয়ার-এজড হচ্ছে যে কর্নিয়াল এন্ডোথেলিয়াল সেলটা মাইগ্রেশনটা প্রিভেন্ট করে ম্যাডাম। কর্নিয়াল এন্ডোথেলিয়াল মানে অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুলের পিছনে যে সেলগুলো থাকে সেগুলো মাইগ্রেট করতে পারে। ইকুয়েটোরিয়াল সেলগুলো মাইগ্রেশন migration of the mechanical barrier between the lens epithelial cell and the posterior eye capsule. yes Central yes mechanical barrier. এটা একটা mechanical barrier হিসেবে কাজ করে okay thank you next one Thank you very much, Dr. Mezba, for your very elaborated presentation. I have also two questions. First of all, what is pseudopolyphakia? And the second one is, you have mentioned all the types and according to the designs of the IOLs. I want to know what is the gross general
specification and intraocular. In question is the gross specification of an intraocular lens. Gross specification. Right, madam. Okay. Mesbah. Criteria means when in some circumstances a subsidiary lens is placed in the sulcus where a lens IOL is already placed. It can be two types, primary or secondary. In case of primary, secondary sulcus IOL is given, and in case of secondary, a sulcus IOL is given where a IOL is already placed in the bag. And general specification of IOL is lens design that can be single or multiple, lens material, haptic, overall diameter of the lens, haptic body diameter of the lens, a constant, power of the lens, AC depth, where it should be implanted, haptic angulation present or not, injector or cartridge state. Thank you. You're correct. I like to add a few points. Like in case of pseudopolyphakia, you have mentioned there are two types, primary and secondary. And in case of primary pseudopolyphakia, we have to be very careful not to put it in the ciliary sulcus. In case of the small eyes, like nanophthalmic eyes. And in specification, actually, you are right. You have mentioned the points, but I like to say that the overall diameter is of an intraocular lens is about 12 to 14 millimeter, and the weight of the lens is 20 milligram in air and 3 to 3.2 milligram in aqueous, and the depth of a optic it is about 1.5 to 2 millimeter, and we have to know that the intraocular lens is already that is sterilized in ethylene oxide mainly, or gamma radiation can be the surgeons should clean it for the implantation in the bag or in the eye, into the eye, and the optics size is 5.5 to averagely 7 millimeter, and that's all. Thank you very much. Dr. Neela Abhishek, MS Healthy Resident. Thank you, presenter, for your elaborate and definitive presentation. But as a clinician, as we know that there are various price points of commercial intraocular lens. So we have to decide and advise to the patient that what IOL is suited for his or her condition, the most appropriate IOL. And the IOLs can be divided into various categories according to their size, shape, design, and contents. So specifically in several these conditions, which IOL should the presenter advise to the patient, like the case of a traumatic cataract, the case of a post-uveitic cataract, the case of a pediatric cataract, and the case of a posterior polar cataract. In these four situations, which type of IOL should be prescribed? First, traumatic cataract. Second one is uveitic. নিলয় দুইটা করে পড়ো, এটা ক্লামজি হয়ে যাচ্ছে। তুমি বলতে পারছো যে কোন সিকোয়েন্সে? ওকে traumatic cataract কোন ধরনের IOL প্রেফার করবে? In case of traumatic cataract, single piece. আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে why not a multi piece IOL? Why not a multi piece? তুমি পরে এক্সপ্লেনেশন দিও। দাঁড়াও নিলয়, তুমি এক্সপ্লেনেশন দিতে চাইলে লাস্টে দাও, তোমার কোশ্চেন post uveitic cataract. Post uveitic hydrophobic actually. আচ্ছা, নেক্সট আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমার? বলো। Pediatric cataract. Pediatric multifocal. Multifocal pediatric cataract. হ্যাঁ নিলয়, তারপরে posterior polar cataract. In case of posterior polar cataract. ওকে নিলয়, আনসার দিস। প্রত্যেকটা জাজমেন্ট করতে হবে আমাদের, কেন আমি তাকে দিচ্ছি posterior polar cataract হাই চান্স অফ posterior capsular dehiscence or rank during operation. So
during lens implantation, there may be chance of posterior capsular rupture. So we have to give a lens that is gently unfolds. Hydrophobic lenses are appropriate for this case, but also a multi-soil should be kept in store in case of PCRA. In case of pediatric cataract, there is more chance of say post-operative inflammation and posterior capsular contraction. So we have to give the premium IOS with a single piece in design, and the haptic is C-shaped haptics, not the two ports double haptics. In case of post-uveitic cataract, we may give a heparin coated IOS so that the inflammatory cells are less attracted to the posterior surface of the lens and causing PCO and other complications. In case of traumatic cataract, there may be loose zonules. There may also be chance of posterior capsular range. So, multi-piece IOLs are preferred in these cases. Thank you. নিলয় হেপারিন কোটেড আইওএল ইমপ্লান্টেশন দেখেছো? দেখে নিন। দেখো নাই? আমাদের তাহলে ইউভিএটিক আই আমরা কোন লেন্স গুলো প্রেফার করি? মানে আমরা কি তাহলে ইউভিএটিক ক্যাটারাক্ট করছি না? না, আমাদের এখানে প্রেফার আমাদের এখানে পোস্ট ইউভিএটিক ক্যাটারাক্ট আমরা হাইড্রোফোবিক আইওএল হাইড্রোফোবিক স্কয়ারেজ হাইড্রোফোবিক ইউজ করছে। তুমি প্রেফার করো অনলি হেপারিন কোটেড? মানে এখানে সবচেয়ে আইডিয়াল মানে ভালো হবে হেপারিন কোটেড আমরা দিই। আচ্ছা, হেপারিন কোটেড। ওকে, হেপারিন কোটেড ইজ এ অপশন। What about hydrophilic for uveitic cataract? What about hydrophilic? What is your Better is hydrophilic because it has better biocompatibility and hydrophobic is reported that it creates many inflammation. Dr. Ruben, what is better biocompatibility? What do you mean by better biocompatibility in case of hydrophilic? Better biocompatibility means that it well suited within the patient's body host. That is, there will be very less reaction or a minimum reaction or no reaction in the host. That is, this is the simple answer. That is, in uveitic cataract, the expected condition is greater cellular reaction. So Correct. we have to minimize or bypass the situation, and here we are practically implied that hydrophilic IOL and heparin coated is আমাদের বইপত্রে লেখা আছে it is referred, but আমরা এখনো ওরকম হেপারিন কোটেড হাইড্রোফিলিক IOL ওরকম আমরা এখনো হয়তো পাচ্ছি না। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট স্টুডেন্ট কোশ্চেনের টাইম আছে তো না? রেজিস্টার কে আছেন? স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করতে পারবে? আমি আসলে সময় ঠিক করছি। আর 4 মিনিট করা যাবে। ওকে, তাহলে স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করো। ক্যারি অন। Assalamu alaikum. Dr. Farhana Khanifa, FCPS Part 2 student. Thank you, presenter, for your very nice and elaborate presentation. My question is, what are the complication of phakic intraocular lens? Thank you. The complication of phakic intraocular lens are endothelial cell damage, inflammation, cataract, elevated IOP or glaucoma, and pigment dispersion. Dr. Farhana, are you happy? There are some other complications like it can cause uveitic glaucoma hyphema syndrome. Then it can also cause pupillary block glaucoma, and in very rare case it can cause RD. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sanjita Naharin, FCPS Part 2 student. My question is, what is dysphotopsia and how IOL design improve dysphotopsia? Dysphotopsia means an unwanted image patients see after uncomplicated cataract surgery. It can be two types, positive and negative. Positive, in case of positive dysphotopsia, patients see glare and halo, where multifocal IOL is favorably affected by this. And in case of negative dysphotopsia, patient has black shadow in the temporal field. Yes, you are right. And also the square is design increase the dysphotopsia. Thank you. Next.
Assalamu alaikum, sir. হ্যাঁ ধরো কোশ্চেন করো। পরিচয় দিয়ে কোশ্চেনটা করো। Thank you, doctor, for nice presentation. I am Dr. Atif, MS final first student. My question is, what is piggyback IOL? Piggyback I will already mentioned pseudo polytachy or pseudoback is same. Already answered. আবার বলো মেজবা, আবার বলো, ক্লিয়ার করো। In case of piggyback IOL, a supplement IOL is inserted in the sulcus where a IOL is already placed in the back or in the sulcus. Thank you, doctor. Piggyback IOL is a technique where when additional IOL part is implanted after primary IOL implantation. There, primary IOL is implanted in the back and secondary IOL in ciliary sulcus. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Myself, Dr. Mahmood. I am HCPS Part 2 student, sir. I have a question to the presenter. What may be the cause of or indications of secondary IOL implantation? Last question. The causes or indications for secondary IOL implantation. Secondary IOL implantation, where secondary IOL implantation is done, Please mention some situations. Just mention some situations or the clinical condition. Patient with pediatric patient less than 1 year. আচ্ছা, যে কোশ্চেন করেছো সে বলে দাও। Sir, Time waste না করে। বলো। the indications of secondary IOL implantation may be after congenital cataract, when the children or baby having age of 1 to 2 years. Next, in case of complicated cataract. Next, severely traumatized patient when the primary IOL is not possible. Then uveitic patients. There may be refractive surprise, that is also an indication of secondary IOL implantation, and in some situations IOL exchange is indicated. There we can also input secondary IOLs like IOL subluxation or dislocation having creating the problem of refractive error, then opacification of intraocular lens, IOL induced inflammatory conditions, or IOL that causes endothelial decompensation. Thank you so much. আচ্ছা, রিফ্র্যাক্টিভ কি বললা? রিফ্র্যাক্টিভ কজেস, এটা কি? এটা বলেছি ম্যাডাম, IOL causing subluxation or dislocation that causes actually sufficient refractive error. মানে ম্যাডাম এটা সবসময় এমন হবে না যে IOL subluxation or dislocated হলেই আমরা IOL exchange করছি. If it is creating some problem, then you will exchange one. Thank you. Refractive surface, ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করছে refractive surface. রিফ্র্যাক্টিভ সারফেস, আমি বলতে চাচ্ছি রিফ্র্যাক্টিভ সারফেসটা কি? তুমি যেটা মেনশন করেছো তোমার ইন্ডিকেশনে। Madam, refractive surface, madam, after implantation of IOL, there is due to IOL power miscalculation. There is তখন কি করবা? এক্সটেন্ড না ম্যাডাম, এটা ম্যাডাম মনে হয় ক্লিয়ার না। আমার মনে হয় ক্লিয়ার না ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। Actually হচ্ছে refractive. একজন হ্যাঁ, কে বলো তো, বলতে চাও একজন? পরিচয় দেব। This is Dr. Ruben. Part 2 student. Refractive surprise actually means that surgeons think that this calculated power will give this refractive outcome after implanting the IOL, but the refracting outcome is not up to the suspected level. মানে আমি যেটা করছি আমার ইয়াটা সাসপেক্টেড লেভেলে আসছে না. This is appropriate for premium IOLs such as multifocal or toric IOLs. In case of toric IOL, if the axis is not at the desired position, then
expand the IOL. Otherwise, patient won't see clearly. And in case of multifocal IOL, the effective lens position may not be as we anticipated by calculating the rational analysis of IOL part. So in that also ওকে থ্যাংক ইউ নীলয় এটা ঠিক আছে তোমাদের ইন্ডিকেশন গুলো সব ঠিক আছে কিন্তু আমি what about in case of aphakia তোমার কাছে প্রথম একটা কেস আসলে aphakia তার দেওয়া নাই but you evaluate the patient and তুমি বুঝতে পারলা যে IOL দেওয়া হবে তাহলে এইরকম কেসে তো আমার মনে হয় সেকেন্ডারি IOL এটা ভালো ইন্ডিকেশন একটা অনেক ফার্স্ট অফ অল এটাই ওকে যাই হোক it's a practical experience Madam, thank you, madam. Thank you very much, students, your lively participation. Now, this is the time for ask question towards the student. So, register একটু help dio student একদম নিউ আছে কিনা register নিউ dio student কে আছে আমাদের আজকের সেশনে সম্পা সিকদার নাকি শুধু নিউ আসসালামু আলাইকুম নিউ dio কে আছে পরিচয় দাও প্লিজ ম্যাডাম আমি সম্পা শিকদার ডিউ স্টুডেন্ট তুমি আজকে সেশন বুঝতে পেরেছো শম্পা ম্যাডাম অল্প কিছুটা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে অল্প অল্প বুঝতে পেরেছো দেখি মানে তুমি এই জিনিসটা কি বুঝেছো নাকি আইওএল এর পার্ট জি ম্যাম পার্টস অফ আইওএল বলো দেখি বলো there is two parts optic and haptic okay তুমি কি মাল্টি পিস বাট ইউ মিন বাই মাল্টি পিস আইওএল এন্ড সিঙ্গেল পিস আইওএল বলতে পারবে সিঙ্গেল পিস আইওএল এ অপটিক হ্যাপটিক এর সাথে লাগানো থাকে আর মাল্টি পিস ওকে শম্পা থ্যাংক ইউ অন্য কোন ডিও স্টুডেন্ট answer the question what is multi piece IOL and single piece IOL যে পারবে বলো ডিও স্টুডেন্ট আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম আমি ডক্টর মারিয়া ডিও স্টুডেন্ট সিঙ্গেল পিস আইওএল এ অপটিক এবং হ্যাপটিক দুটো একই ম্যাটেরিয়ালে থাকে আর মাল্টি পিস আইওএল এ অপটিক আর হ্যাপটিক দুটো ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালে থাকে ওকে থ্যাংক ইউ তুমি মিউট করো নয়েজ okay next anyone secondary pseudophakia anyone can answer what is secondary pseudophakia Assalamu alaikum, madam. In case of secondary pseudophakia, that is the management of the postoperative refractive surprise. That means which can be done after 6 months of the primary surgery. এটা মানে তখনই তুমি সেকেন্ডারি pseudophakia বলবা আর কেউ কি বলতে পারবে একটু ভালোভাবে মানে একটু ক্লিন কাট শুনতে চাচ্ছিলাম ঠিক আছে ফারহানা যেটা আনসার করেছে এটা সেকেন্ডারি pseudophakia এর একটা এলিমেন্টস একটা পয়েন্টস যে এটা ফেভারেবল পয়েন্ট কিন্তু আসলে কখন আমরা বলি সেকেন্ডারি pseudophakia Assalamu alaikum, madam Dr. Ruben. Madam, secondary pseudophakia, it is the when the primary implanted IOL is removed from the eye. This condition of the eye is called secondary pseudophakia. That means implantation of the second IOL. It is called the secondary pseudophakia. আমার মনে হয় মানে একটু এখানে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটা ব্যাপার রয়ে গেছে বানানা যেটা শুরু করেছে যে যখন আমরা রিফ্লেক্টিভ সারপ্রাইজ দেখছি যে রিফ্লেক্টিভ কারেকশন হচ্ছে না আমি আইওএল দিয়ে কারেক্ট করতে চাচ্ছি বাট আইওএল ইজ ইন সিটু দেন আমরা সেকেন্ডারি একটা আইওএল এখানে ক্লিন কাট ইমপ্ল্যান্ট করে দিতে পারি হাই মায়োপিক কেসে ডিফারেন্ট অনেক বেশি পাওয়ার আছে এরকম কিছু আমরা পারি সেকেন্ডারি আইওএল মানে আমি সেকেন্ড একটা আইওএল যখন ইমপ্ল্যান্ট করলাম situation is called secondary pseudophakia and polypseudophakia is the end result madam. I'm going to বলতে চেয়েছিলাম Madam, it is called secondary polypseudophakia, where the two lens material will be different. Secondary polypseudophakia. Secondary polypseudophakia. It was my question to Ms. Ba also. Okay. Now, anyone answer the question of acrylic silicone and PMMA IOL compare koro.
compare the three different used material IOL. মানে আমি বলতে চাচ্ছি অ্যাক্রিলিক, সিলিকন এবং পিএমএ ম্যাটেরিয়াল দিয়ে যে আইওএল গুলো তৈরি হয় এগুলোর মানে পয়েন্ট ফেভার আনফেভার দু একটা করে পয়েন্ট বলো, কেউ একজন বলো, যারা আনসার করেছে তারা না। সঞ্জিতা বলো। Assalamu alaikum, madam. বলো। In case of acrylic IOL, this is and in case of silicon IOL, elastometric polydimethyl silicon material present, and in case of PMMA, it's polymethyl methyl acrylate material present. PMMA is rigid, and that's why there is more chance of PCO. In case of silicon IOL, there is less chance of PCO, and in case of acrylic IOL, there is less chance of Sanjita, একটু PMMA. PMMA the highest. Okay, refractive index, high index কোনটা বেশি? Madam, it's at 1.55. High index IOL, high refractive index IOL. তাহলে অ্যাক্রিলিকে কত? ম্যাডাম সিলিকনটা বলতে পারবো, অ্যাক্রিলিকটা ঠিক মনে নেই। সিলিকন হচ্ছে 1.43 to 1.48। PMMA রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা হাই বলছো? ম্যাডাম আমি তো দেখেছি ম্যাডাম এখানে কারেকশন আছে, অ্যাক্রিলিক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি 1.55। অ্যাক্রিলিক যেটা সেটা হচ্ছে হাই ইন্ডেক্স ইন আইওএল করতে পারি, মানে আমাদের যে কোনো রিফ্র্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালস এর বেসিক টাইপ হইতে, তাই না, যে যত ইন্ডেক্সটা হাই হবে তত আমরা থিন করতে পারবো, ম্যাটেরিয়ালটা থিন করতে পারবো। এটার মানে যে সাবস্টেন্সটা তৈরি করছে এটার ওয়েটটা কম হবে এবং আমরা এটা মানে কমফোর্টেবলি ইউজ করতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে। আমি অ্যাক্রিলিক হাইড্রোফোবিক আর হাইড্রোফিলিক দুটো আলাদা না ম্যাডাম? হ্যাঁ, হাইড্রোফোবিকটা মনে হয় ইন্ডেক্সটা কম ম্যাডাম। হ্যাঁ, ফিলিকটা কম্পারেটিভলি কম, বাট অ্যাক্রিলিক ম্যাটেরিয়ালসে তোমার হাই ইন্ডেক্স। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুমি যেটা বলেছো এটাও ঠিক আছে। অ্যাক্রিলিক ম্যাটেরিয়ালসটাই হচ্ছে হাই ইন্ডেক্স। তুমি যদি সিলিকন পিএমএমএ অ্যাক্রিলিকে যাও আর কি। জি ম্যাডাম, এখানে হচ্ছে রেঞ্জটা বলেছে অ্যাক্রিলিকের 1.52 to 1.55. That is 1.52 it is for the hydrophilic, and the highest one is for the hydrophobic. Okay, thank you. Time up, student there. আচ্ছা, ঠিক আছে, thank you. Now I am requesting our honorable faculty put their valuable opinion. Please start. বলেন স্যাররা। গুড মর্নিং। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। গুড মর্নিং। শোনা যাচ্ছে মোস্তাক? শোনা যায় ভাই? শোনা যায়? শোনা যাচ্ছে। I think today it's a very nice presentation. Dr. Mezma accumulated all the information regarding the IOL. IOL, it is a very big chapter, but within a 15 minutes or 20 minutes, it is very difficult to cover all the things. I am just trying to give some explanation of Dr. Niloy Boshak explanation. Dr. Nilay, what you told that pediatric cases, you are going to put PMMA or hard lens or soft lens. What was your soft lens? Soft lens, sir. Soft lens. Soft lens. This is 100% right. And you know, whatever the type of, and you mentioned for the traumatic cataract, hard lens. Not like that. Hard lens, sir. Multi-piece. Not like that. It depends on the condition of the jonule. It depends on the condition of the jonule. It depends on the condition of the capsule. If there is traumatic cataract, the capsule is intact, the jonule is intact, or I will going to put a 3-piece lens. Yes, I will put 3-piece lens. Well, there is any compromise of the jonule or there is any deficiency of the capsule, then I can put the 3-piece lens over the sulcus.
whatever the type of cataract, regarding uveitic cataract, pediatric cataract, whatever the type of cataract, regarding uveitic cataract, you should not do the surgery when you can see a single cell in the anterior chamber. And it needs 6 weeks to 12 weeks to cell-free state of the AC. When there is no cell exist between 6 weeks to 12 weeks, you do the surgery without minimal time, without injury to the iris, then there should be minimum inflammation, postoperative complication, as well as you have to give all route steroid, oral steroid, topical steroid, and subconjunctival steroid. Then you should minimize the complication. And regarding the pediatric cataract, when we were student, that time there is no foldable lens. What we have seen in pediatric cataract, there is a lot of massacre. I have seen in my own eyes that one children died due to overdose of steroid due to liver cirrhosis. One children died. I have seen in my own eyes. This baby was admitted 6 months in the hospital due to the overreaction of the anterior chamber. So nowadays, in no cataract is very difficult. Now there is phaco in our hand. There should be minimum time, minimum injury to the tissue. No cortical matter should be remain in the within the capsule, and you should put the foldable lens within the bag. There should be minimal inflammation. Thanks a lot for your active participation. থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার কিছু বলবেন স্যার? কিছু বলেন, আমাদের পেডিয়াট্রিক ক্যাটারাক্ট নিয়ে একটু কনফিউশন আছে বা স্টুডেন্টরাও একটু ঠিক আছে, সব আলোচনা তো ভালো হয়েছে। ক্লিনিক্স তো পঙ্কজদা যা বলছেন তাই। এখন ক্লিনিক্স অফ আইওএলটাই হচ্ছে গিয়া, আর আমি তো আমার সাথে যারা কাজ করে আমি ওদেরকে বলি যে বাচ্চার ফিউচার চিন্তা করে গার্জিয়ানদেরকে প্রয়োজনে বলার জন্য যেন একটা ক্লিনিক্স অফ আইওএল ব্যবস্থা করে আর কি, যেভাবে হোক। হ্যাঁ, সিঙ্গেল পিস অবশ্যই সিঙ্গেল পিস এবং হাইড্রোফোবিক। এখন কথা হচ্ছে কি পিএমএম লেন্স তো অনেক ইউজ হয়েছে আগে, যে কারণে অ্যাক্রিলিক্স অফ আইওএল গুলো ছিল না থাকার কারণে, এবং অ্যাসোসিয়েটেড অনেক কম্পিটিশন আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়া হেপারিন কোটেডটা হচ্ছে কি ভালো, যদি কোনো কারণে হেপারিন কোটেড নাও পাওয়া যায়, অনেক সময় বাচ্চাদের কোনো অপশন যদি না থাকে, অনেক সময় আমরা যে ইন্ট্রাক্যামেরাল যে ফ্লুইড ইউজ করি ওটা তো আমরা হেপারিন ইউজ করতে পারি ফ্লুইডের সাথে, এটা আরেকটা অপশন। এনিওয়ে আমার মনে হয় সবই আলোচনা হচ্ছে, এবং বাচ্চাদের তো আসলে আইওএল মানে রিলেটেড অনেক ইস্যু আছে। বিশেষ করে আমি একটা জিনিস মনে করে দিই যে 9 মিলিমিটারের নিচে, if the cornea is less than 9 millimeter in size at any age, trying for IOL implantation should be avoided. Thank you very much. Thank you. Mr. Chairman. Sir. আচ্ছা, এটা ঘোষণা ছিল তো, ঘোষণার আগে আমি গ্লুকোমা পেশেন্টের বেলা কোন ধরনের আইওএল আমরা চয়েস করবো এটা আসলে ডিসকাস করা হয়নি। তো যেটা হচ্ছে গ্লুকোমা পেশেন্টের এমনিতে ফিল্ড কম্প্রোমাইজ এবং তাদের কন্ট্রাস্ট সেন্সিটিভিটি কম থাকে আমরা জানি, সেজন্য তারা এই ধরনের পেশেন্টের আমরা ক্যাটারাক্ট অপারেশন করি, সেক্ষেত্রে আমরা বেস্ট আইওএল হিসাবে অ্যাসফেরিক মনোফোকাল আইওএল ইউজ করি। এখানে আমরা মাল্টিফোকাল আইওএল ইউজুয়ালি চয়েস করি না, কারণ ডিসকাশনে এসছে মাল্টিফোকাল আইওএল গ্লেয়ার হ্যালো এবং ইট রিডিউস কন্ট্রাস্ট সেন্সিটিভিটি, যার জন্য মাল্টিফোকাল আইওএল আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি না। যদি পেশেন্টের সাথে কাউন্সেলিং করে পেশেন্ট রাজি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। আর একটা যেটা টোরিক আইওএল, প্রিমিয়াম আইওএল টোরিক, এটাও আমরা আসলে গ্লুকোমা সার্জারিতে ইউজ করি না, কারণ পেশেন্টের পরবর্তী পর্যায়ে ট্র্যাপ করা লাগবে কিনা সেটা আমরা জানি না, যার জন্য ট্র্যাপ করলে কর্নিয়াল ক্যানভাসে চেঞ্জ হয়ে তার সিলিন্ডার পাওয়ার আসতে পারে পরবর্তী পর্যায়ে, যার জন্য আমরা টোরিক আইওএল গ্লুকোমা পেশেন্টের জন্য বেস্ট আইওএল যদি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করা হয় সেটা হবে মনোফোকাল অ্যাসফেরিক আইওএল। আর এখানে প্রশ্ন পর্যায়ে একটা পিগি ব্যাগ আইওএল প্রশ্ন এসেছিল, তো আমার মনে হয় এটা উত্তরটা বেস্ট ভাবে দেওয়া উচিত। পিগি ব্যাগ আইওএল এর এটা দুটো আইওএল দেওয়া হবে, ইন ব্যাগ যেটা হবে এটা ফোল্ডেবল সিঙ্গেল পিস আইওএল, এবং সেল কাট যেটা হবে সেটা মাল্টি পিস আইওএল। এভাবে উত্তর দিলে মনে হয় ভালো হবে।
আর যেটা ঘোষণা সেটা হচ্ছে যারা এফসিপিএস পার্ট 2 এবার পরীক্ষা দেবে তাদের অ্যাটেনশন চাচ্ছি আমি। তোমাদের আগামী 4 তারিখ বিসিপিএস এর ফ্যাকাল্টি অফ অফথালমোলজি এবং অর্গানাইজিং কমিটির উদ্যোগে একটা ওয়ার্কশপ হবে 4 তারিখ 11টার সময়। যারা শুধু আগামী জানুয়ারিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তারা এন্টাইটেল এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য, এবং তোমাদের একটা মক টেস্ট হবে পরে, সেটা ডেট এখনো ফিক্সড হয়নি। প্রয়োজনীয় তথ্য তোমরা বিসিপিএস এর ওয়েবসাইটে পাবে, এবং যদি তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে চাও তাহলে বিসিপিএস এর এডুকেশন ডেস্কের যে মিস্টার জাহিদ হোসেন, যিনি সম্ভবত ডিরেক্টর, ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। যে রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপের জন্য কোনো রেজিস্ট্রেশন চার্জ থাকবে না, তবে মক টেস্টের জন্য হয়তো কোনো চার্জ থাকতে পারে। তো এটা 4 তারিখ যেহেতু, যারা পরীক্ষা দেবে এটা তোমরা একটু যোগাযোগ করো। আর আমার এনআইও যারা স্টুডেন্ট, আমি একটা দায়িত্ব দেবো একজনকে। ডক্টর রুবেল, কি তুমি এবার পরীক্ষা দেবে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার। তাহলে তোমাকে আমি একটা দায়িত্ব দেবো, তুমি ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আমাকে লিং করো। জি স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর এই মেসেজটা সবাইকে কনভে করে দিও, অন্তত এনআইওর যারা রেগুলার স্টুডেন্ট এই সেশনে এবং গত জুলাইতে যারা দিতে পারেনি বা তার আগে যারা খারাপ করেছে, সবাই যেন পায়। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। অন্য কোনো স্যার বলবেন? আমাদের সাইফুল্লাহ স্যার আছেন নাকি? সাইফুল্লাহ স্যার কিছু বলবেন? আনিসুজ্জামান স্যার আছেন নাকি? তাহলে স্যার শেষ করে সেশনটা আমাদের চেয়ারম্যান স্যারকে আমি তাহলে ওকে, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের জন্য, and I'm requesting our chairman sir to put his contribution and conclude the session. Thank you. Thank you, Dr. Bazma, for nicely presented every aspect of IOL, also new IOLs, about new IOLs, and many thanks to our students. They have very good knowledge about the IOLs. And Dr. Ishra, she was also nicely conduct this session, and our honorable faculties give so many important inputs. One thing, in case of piggyback IOLs or phakic IOLs, there is one syndrome known as red rock syndrome. That is interlenticular opacification, interphakic ethnic pulse বলা হয়, যে which is interpupillary opacification, the red rock syndrome. In case of nowadays, the patient want to become spectacle free. That case, multifocal lenses, trifocal or EDOF are very popular lenses. Before using this lens, counseling expectation is very important, and it is also very important. If biometry and also patient counseling okay, then multifocal IOLs may be used to make the patient spectacle free. In that cases, patient who are night driving, in that case multifocal lamp may produce some glares. So in case I have experienced about EDOP, which have less night glare, better for night driving. In future IOLs, that is light adjustable IOLs, then telescopic IOLs for ARMD patients, telescopic IOLs. Another IOLs is smart IOLs, which is thermoplastic IOLs, highly accommodative lens, monofocal lens, but having accommodative status and having a good near vision. So thank you all for your active participation. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আগামীকালকে মর্নিং সেশনের টপিক হচ্ছে কর্নিয়াল ডিস্ট্রফি, প্রেজেন্টার ডাক্তার হোসনেরা খাতুন, চেয়ারম্যান থাকবেন আমাদের প্রফেসর এমবি আব্দুল কাদের স্যার, মডারেটর ডাক্তার ফরহাদ জান ম্যাডাম।
আর আজকে একটার সময় একটা ক্লাস আছে, আমাদের চেয়ারম্যান স্যার ক্লাস নেবেন, প্রফেসর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ স্যার, ওনার টপিক হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ সার্জারি। সবাইকে ক্লাসে থাকার জন্য স্টুডেন্টদের অনুরোধ করছি।